Thank you for your support during this challenging and rewarding journey. Gracias por su apoyo durante esta jornada remuneradora y desafiante. I would like to take the collaboration of Medical Laboratory Technology class of 2019 to our Administrative Assistant, Ms. Joanna Sarabia. Thank you, Joanna. And Mr. Frank Morris, Director of Multimedia. Me gustaría reconocer la colaboración de la clase 2019 de técnico laboratorista a la asistente administrativa, la señora Joanna Sarabia, y al señor Frank Morris, director de Multimedios. And now, I would like to introduce our graduating class of 2018. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a los graduados de la clase 2018. I have the pleasure to present our class speaker, Ms. Jessica Abrego and Ms. Dulce Rubí Vélez. Tengo el placer de presentar a los oradores de la clase 2018, la señorita Jessica Abrego y la señora Dulce Rubí Vélez. Good evening. We would like to thank everyone for attending today and joining us, and thank the Texas Southmost College Board of Directors and Administrators for being supportive and promoting these programs to strive for excellence. Buenas noches. Nos gustaría darle las gracias por acompañarnos esta tarde a celebrar nuestros logros y agradecer a la mesa directiva y administradores del Colegio de Texas Southmost por su apoyo y promoción para que estos programas alcancen la excelencia. Classmates, we only arrived at Texas Southmost College 2 years ago, and now it's time to say farewell. The graduation is not an endpoint, rather it's a beginning of something great in our lives. We have dedicated long hours studying and mastering the skills needed to be successful. Spending time away from our loved ones and working part-time jobs was not easy, but the reward is greater at the end. The mistakes and successes we committed has prepared us for who we are today. Anything can be possible with hard work and determination. Compañeros, llegamos al Colegio de Texas Southmost hace 2 años y ahora es momento de despedirnos. La graduación no es exactamente un final, sino el principio de algo mejor para nuestras vidas. Hemos dedicado largas horas estudiando para dominar el conocimiento y las técnicas necesarias para ser profesionistas exitosos. El estar separados de nuestras familias y trabajar tiempo completo o medio tiempo no fue fácil, pero la recompensa es más grande al final. Los errores y éxitos que hemos tenido nos han preparado en las personas que somos ahora. Todo puede ser logrado con gran trabajo y dedicación. We would like to also extend our gratitude to our MLT Program Director, Dr. Consuelo Villalón, and Professor Ms. Maria del Carmen Rodriguez for dedicating their time and sharing their knowledge that has helped mold us into skilled healthcare professionals. It takes a very special person to transform an individual, and you have succeeded. Me gustaría extender nuestra gratitud a nuestra directora del programa de técnico laboratorista, a la doctora Consuelo Villalón, y a la profesora, la señora María del Carmen Rodríguez, por dedicar su tiempo y compartir su conocimiento, el cual nos ha ayudado a moldearnos como excelentes profesionales en el cuidado de la salud. Se necesitan personas muy especiales para transformar a un individuo y ustedes lo han logrado. On behalf of the graduating class of 2018, I would like to thank our families, friends, and loved ones for their continued support and understanding. To all of our clinical affiliate sites, thank you for allowing us to enhance our learning experience, exposing us to the state-of-the-art technology, and taking the time to transmit your knowledge and expertise to engage our minds to becoming successful medical laboratory technicians. En nombre de la clase del 2018, me gustaría dar las gracias a nuestras familias, amigos y seres queridos por todo su apoyo y entendimiento. Para todos los profesionales del laboratorio médico, gracias por permitirnos ampliar nuestro aprendizaje, exponiéndonos a la mejor tecnología y por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia que involucrarán nuestros mentes para convertirnos en exitosos técnicos de laboratorio. Gracias. I have the privilege to introduce Dr. Hilda Ibarra Thompson,
Medical Director of Pathology for Veterans Administration, Valley Coastal Bend Healthcare System, who will address the keynotes to our graduates. Mr. Luis Hinojosa will translate the keynotes. Tengo el privilegio de presentar a la doctora señora Hilda Ibarra Thompson, directora médica y patóloga del Hospital de Veteranos, quien dirigirá unas palabras a nuestros graduados. El señor Luis Hinojosa traducirá las notas claves. I am greatly honored to participate in this 2018 Texas Southmost College Medical Laboratory Technology graduating class pinning ceremony. I am a member of the Valley's own family, born and raised in Mercedes, Texas, as were 6 generations of my family. My commitment to medicine and laboratory medicine was preceded by a dedication to education, as I started my career in science education as a high school teacher in biology, chemistry, and science, again as part of the Rio Grande Valley family with the FAR San Juan Alamo and Mercedes Independent School Districts. As you all know or will quickly learn in your participation in patient care and clinical laboratory medicine, for everything we know about health and medicine, there is much, much more that we don't know, and therefore there is a need for ongoing advancement, which led me to the second chapter in my career, which is graduate clinical microbiology research at the Texas Women's University. It was there when I completed my graduate degree that my professor asked what my future goals were, and I responded that I would like to continue to work in a hospital laboratory. He stated, "Do you want to work in a hospital laboratory, or do you want to be in charge of a hospital laboratory?" Deciding that being in charge was always the safest, although perhaps not the wisest position, I decided to apply to medical school and completed the admission application literally at the last minute midnight deadline. After continued dedication to education and research as professor of laboratory and pathology medicine with the University of Texas Health System, I returned to my roots and have practiced in both Rio Grande Valley private and Veteran Affairs laboratory medicine for the past 18 years. Now serving position of Path and Lab Medicine Service Chief with the Texas Valley Coastal Bend Veterans Healthcare System, which permits me opportunity to continue my role in laboratory medicine patient care and medical education through programs like this with the Texas Southmost College Medical Laboratory Technology Advisory Board. It gives me great pride and pleasure. Estoy muy honrada de participar en esta ceremonia de entregas de broches del programa de médico laboratorista del Colegio de Texas Southmost. Soy miembro de Familias del Valle, nací y crecí en Mercedes, Texas, al igual que 6 generaciones de mi familia. Mi compromiso con la medicina y la medicina de laboratorio clínico fue precedido por mi dedicación a la educación. Empecé mi carrera de Ciencias y Educación como profesora de secundaria de Biología, Química y Ciencia en el Distrito Escolar de FAR, San Juan, Álamo y Mercedes. Cuando participamos en el cuidado del paciente y en el laboratorio clínico médico, nos damos cuenta que por cada cosa que sabemos de medicina y salud, hay muchas que no sabemos. Por eso hay la necesidad de seguir avanzando. Esto me llevó al segundo capítulo de mi carrera. Terminé como investigadora de microbiología clínica en la Universidad de Mujeres de Texas. Al terminar, mi profesor me preguntó cuáles eran mis objetivos futuros. Le respondí que quería seguir trabajando en el laboratorio del hospital. La profesora preguntó si quería trabajar en el laboratorio del hospital o dirigir el laboratorio del hospital. Decidí que estando encargada era la posición más segura, aunque a lo mejor no la opción más inteligente. Decidí entrar a la escuela de medicina terminando mi aplicación a última hora. Continué con dedicación a la educación y a la investigación como profesora de laboratorio y patóloga con la Universidad de Salud de Texas. Regresé a mis raíces y he estado trabajando en el Valle de Rio Grande en el sector privado y en el laboratorio de medicina de la Clínica de Veteranos, lo que me permite continuar con mi desempeño en el laboratorio de medicina, en la educación médica, siendo parte de la mesa de consejo en el programa de médico laboratorista del Colegio de Texas Southmost. It gives me great pride and pleasure to congratulate you on the completion of this critical milestone in your career in laboratory medicine.
Clinical laboratory medicine is pivotal to patient care. Over 70% of medical decisions are based on laboratory results. More than 7 billion clinical lab tests are performed in the U.S. every year. Given the advancements and medical progress that have occurred in the last 30 years since the completion of my medical education, you are, in many ways, much more knowledgeable and better equipped to serve the laboratory medicine patient community, especially with the advent of automated technology and computerized medicine. So please, please be patient with us dinosaurs. You have much to teach us as well. Our ancient teachers, such as Buddha, have taught us that success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. In more recent times, a renowned theologian, humanitarian, and physician Nobel Prize laureate, Albert Schweitzer, has added, "If you love what you are doing, you will be successful." Remember what I am sure you have been taught in this outstanding educational program. We are always in both a teacher and student role. If you master and continue to be dedicated to both roles, as this outstanding South Texas Community College Clinical Laboratory Medical Technology program has exemplified, then you will surely be happy in this most honorable career of great need and service to our community and Rio Grande Valley patient population. Con gran orgullo los felicito por terminar este logro crítico en la carrera de medicina de laboratorio clínico. La medicina del laboratorio clínico es esencial en el cuidado del paciente. Más de un 70% de las decisiones médicas están basadas en los resultados del laboratorio. Más de 7 billones de pruebas de laboratorio se practican en los Estados Unidos por año. Debido a los avances técnicos y a los progresos de la medicina que han ocurrido en los últimos 30 años desde que estoy practicando y después de terminar mi educación de medicina, ustedes tienen en muchos aspectos muchos más conocimientos y mejores habilidades para servir a los pacientes de laboratorio de nuestra comunidad, especialmente con el adviento de tecnología automatizada y medicina computarizada. Por eso, por favor, sean pacientes con nosotros los dinosaurios. Ustedes también tienen mucho que enseñarnos. Nuestros antiguos maestros, como Buda, nos han enseñado que el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Recientemente, un renombrado doctor, teólogo y misionero, ganador del Premio Nobel de la Paz, laureate Albert Schweitzer, añadió: "Si tú amas lo que haces, vas a ser exitoso". Recuerden lo que estoy segura que aprendieron en este extraordinario programa educativo. Siempre estén en los dos lados de la educación, en el lado de estudiante y de maestro. Si ustedes dominan y continúan practicando estos dos aspectos de la educación, como este reconocido programa de laboratoristas del Colegio de Texas Southmost les ha ejemplificado, entonces ustedes seguramente serán felices en esta honorable carrera de gran necesidad y servicio para nuestros pacientes de la comunidad del Valle del Río Grande. Remember that you too are now part of the Rio Grande Valley Patient Care Service family, as this noble institution and I are. Jackie Kennedy once commented after being complimented on her dedication to her family role as a mother that, well, we aren't much if we don't do a good job of raising our children. Know that you are now part of the family legacy of this institution's dedication to quality and compassion to clinical laboratory patient care, and we are very proud of your achievements as our lab medical professional student offspring. We know you will continue as role models of dedication to community healthcare service, bringing more and greater achievements to your Rio Grande Valley Southmost College family in your future endeavors. Congratulations and best wishes. Recuerden que ahora ustedes también son parte de la familia del cuidado de la salud de los pacientes del Valle del Río Grande, como lo soy yo y esta noble institución. Después de recibir un cumplido por su dedicación a su familia y su papel como madre, una vez Jacqueline Kennedy comentó: "No somos muchos si no hacemos buen trabajo educando a nuestros hijos". Sepan que ahora ustedes son parte del legado de la dedicación a la calidad y a la compasión a los pacientes del laboratorio clínico de esta institución, y estamos orgullosos de sus logros como los descendientes de profesionales del laboratorio.
Ahora continuemos con nuestro ejemplo de dedicación al servicio de la salud de nuestra comunidad, trayendo más logros para la familia del Valle del Sur de Río Grande en sus futuros trabajos. Felicidades y buenos deseos. Thank you, Dr. Thompson. With great pleasure, Mrs. Joanna Sarabia will present the Appreciation Awards to the representatives of our main clinical affiliates who have contributed to the development of our students' technical and ethical skills. Con un gran placer, la señora Joanna Sarabia presentará los certificados de apreciación a los representantes de nuestras clínicas afiliadas, las cuales han contribuido al desarrollo técnico y ético de nuestros graduados. From Department of Veterans Affairs, Dr. Hilda Ibarra Thompson, Medical Director, Pathology. From Valley Regional Medical Center, Ms. Mary Saladero, Medical Technologist. From Valley Baptist Medical Center, Brownsville, Ms. Janet Lumang, Medical Technologist. From Valley Baptist Medical Center, Harlingen, Ms. Clara Erickson, Medical Laboratory Technician. From Harlingen Medical Center, Ms. Veronica Garcia, Medical Laboratory Technician. Mr. Lauro Barbosa, Medical Laboratory Technician. Ms. Gracie Zarate, Medical Technologist. From Brownsville Community Health Center, Mr. Alberto Ramirez, Medical Technologist. Ms. Crystal Carrillo, Medical Laboratory Technician. From Valley Cancer Associate Center, Ms. Beatriz Huerta, phlebotomist. Class, please be seated. Now I will present our graduating class of 2018. Ms. Jessica Abrego. Ms. Yesenia Barrera. Ms. Nora Aide Camacho.
Mr. Steven Adrian Martinez. Miss Dulce Ruby Vélez. I have the honor to present the Excellence Award to one medical laboratory technology graduate. This student is assertive, accountable, cooperative, and professional. Ahora tengo el honor de presentar el certificado de excelencia a un graduado del programa de técnico de laboratorio, que es determinada, responsable, cooperadora y profesional. Miss Nora Aide Camacho. Ms. María del Carmen Rodríguez will direct the pledge of the healthcare professionals. La profesora María del Carmen Rodríguez dirigirá el juramento de los profesionales del cuidado de la salud. Graduates, please stand and raise your right hand. As a healthcare professional, I strive to maintain and promote standards of excellence in performing and advancing the art and science of my profession, preserve the dignity and privacy of others, uphold and maintain the dignity and respect of our profession, seek to establish cooperative and respectful working relationships with other healthcare professionals, contribute to general well-being of our community. Como profesionista de la salud, me esfuerzo por mantener y promover las normas de excelencia, ejecutando y avanzando la ciencia y el arte de mi profesión. Preservar la dignidad y privacidad de otros. Defender y mantener la dignidad y respeto de nuestra profesión. Buscar y establecer relaciones de trabajo cooperativas y respetuosas con otros profesionales de la salud. Contribuir con el bienestar general de nuestra comunidad. Please be seated. We are going to close this pinning ceremony with a poem given by Ms. Nora Camacho and Ms. Yesenia Barrera. Vamos a cerrar este evento de entrega de broches con un poema declamado por la señorita Nora de Camacho y la señorita Yesenia Barrera. This poem was written by Kimberly Reinhart. Graduation is a time to remember and a time to dream, a time to look back and a time to reach forward, a time for songs of laughter and times for tears of joy, a time for letting go and a time for discovering, hopes and dreams that are not yet unborn, a time to say goodbye to yesterday and a time to greet tomorrow with courage, a time for loving hearts to gather and a time to celebrate all that you are and all that you may become. Graduación es un tiempo para recordar y un tiempo para soñar,
un tiempo para mirar hacia atrás y un tiempo para alcanzar el futuro, un tiempo para las canciones alegres y tiempo para lágrimas de alegría, un tiempo para olvidar y un tiempo de descubrimientos, de esperanzas y sueños que aún no nacen, un tiempo para decir adiós al ayer y un tiempo para darle la bienvenida al mañana con valentía, un tiempo para reunir a los corazones amorosos y un tiempo para celebrar todo lo que eres y por todo lo que llegarás a ser. Before I close this ceremony, I would like to appreciate Mr. Trenko. Thank you so much for your support, not just today, but all the time. Thank you so much. Mr. Corbey, Valley Baptist Medical Center, Brownsville Laboratory Supervisor. Cheryl Cross, thank you so much for coming. Valley Baptist Medical Center. Harlingen Laboratory Supervisor, Laboratory Director. And Cecilia Castro, Valley Regional Medical Center, Laboratory Supervisor. Thank you so much for everything that you do for our students. Thank you so much. We couldn't do it without you, Claudia. Thank you so much, Claudia Espinosa, Laboratory Supervisor for New Horizon. Everybody? Okay, thank you. Graduates, please stand. Let's please give another round of applause to our class 2018 of the Medical Laboratory Technology Program. Before we conclude our ceremony, I will appreciate if you remain seated while we exit our auditorium. Please join us in the main lobby for pictures and refreshments. Favor de aplaudir una vez más a la clase 2018 del programa de médicos laboratoristas, ahora en español, aplaudimos en español.